Welcome to Desert.Gachie Skyman TV, the tallest man in Black Africa. When Raila Amolo Odinga and Mwai Kibaki, NAC party took over in 2002, NAC was a formation of National Alliance Party led by Akina Mwai Kibaki, Charity Giru, and Kijana Wamalwa, and LDP, Liberal Democratic Party. After they took over power, Mwai Kibaki wanted Raila Amolo Odinga to dissolve LDP, but Raila Amolo Odinga refused, and this did not go down well with the late Mwai Kibaki. Raila refused completely with his own reason. Again, when William Ruto, when he appointed, because for sure this is just appointing, Cleophas Malala as the Secretary General of UDA, he wanted Musalia Mudavadi to dissolve ANC and Moses Wetangula to dissolve Ford Kenya. He refused completely. And the reason why they refused, this is not why we are uploading this video. The reason why we are saying all this is because of the way the Kikuyu politicians vile ambavyo sasa wamechezwa na William Samoei Ruto. Ukiangalia utaona ya kwamba if there is one group of people that is so much determined to ensure that William Samoei Ruto and Raila Amolo Odinga don't see eye to eye, if there is one group of people that will make sure that the national dialogue does not go anywhere, it is the Kikuyu politicians. Anytime they see Ruto moving towards Raila Amolo Odinga, they are rattled. The reason is because they don't have their own party. Indeed, Kikuyus went to the 2022 elections without any party. Hawana chama chochote kile ambacho wanaweza kusema ni chao. Kwa sababu ukiangalia, most all communities have their own party, except the Kikuyus who are partiless. And that is why when Ruto called for a ceasefire with Raila Amolo Odinga, he did not bother to consult in the Kikuyu. He did not even consult Rigathi Gachagua. He did not even consult them. And kile ambacho tunaona ni kwamba walikuwa wanapayuka. Unakumbuka vile ambavyo Kikuyu member of parliament, who is the National Assembly majority leader, vile ambavyo alikuwa akiapa kwa jua na mwezi na nyota kwamba hakuna wakati wowote ambapo Raila anaweza kumkaribia William Samoei Ruto na hawezi kuongea kwa vyovyote vile. Remember what happened is that William Samoei Ruto came and climbed down and said that he wanted to have dialogue with Raila Amolo Odinga. He said he has listened to Raila Amolo Odinga. But when you look at the Kikuyus, this is something that they did not like. And even after Raila and William Samoei Ruto, hata baada ya kukubaliana kwamba kutakuwa na mjadala wa kitaifa, the national dialogue, the Kikuyus were still denying this. Up to date, they are still denying this. And again, when you look at William Samoei Ruto, who is a very shrewd politician, kile ambacho alihakikisha kwamba Wakikuyu wameingia katika uchaguzi bila kuwa na chama chochote ambacho wangeweza kukiita chao. And again, when you look at the way they are bitter with Raila Amolo Odinga, the main reason why they are bitter is because they know very well that William Samoei Ruto can do anything with the Kikuyus now because they don't have a party of their own. Na kama unaviona utaona kwamba even when mtu anasema kwamba hawezi kujihusisha na chama chochote, jambo hilo utapata kwamba haliwezekani, because when you look at Kenyan parties, when you look at the political parties, all said and done, they are tribal, whether we like it or not. They are tribal and regional parties. And the Kikuyus are in UDA. Na wakati wako pale utaona kwamba wengi wao hata waongei siku hizi. Indeed, when you look at
the party of William Samoei Ruto, that is UDA, the most vocal leaders are the Kalenjins. When you look at the Kikuyus, they feel that they are not like, ni kama vile ambavyo unaweza kwenda kumtembelea mtu kwa nyumbani. Ukienda kumtembelea, unajua kuna mambo mengine uwezi kuongea sana pale, kwa sababu wewe ni mgeni, na mgeni unajua sasa kile ambacho kipo ni kwamba lazima ajaribu kutahadhari asije akatamka maneno mengine, maneno ambayo yanaweza kumwaibisha, maneno ambayo yanaweza kufanya watu waze kuuliza maswali hapa na pale. That is what is happening to the Kikuyus. They cannot talk much. In fact, when you look at it, it is only Ishongwa and sometimes Dede Nyoro who is talking. Majority of the Kikuyu politicians have gone mute. They are not talking. They are not saying anything. And if a national dialogue, for instance, was to be held, the Kikuyus would be there without any party. Whether William Samoei Ruto likes it or not, any dialogue must involve ANC. Any dialogue must involve Ford Kenya and UDA. But UDA can only represent the interests of the Kalenjin nation. And that is why ukiangalia utaona kwamba wakati wa Kikuyu walikubali kuingia UDA bila kuwa na chama chao, and one person tried vehemently to ensure that they had their own party, that is Moses Kuria, but he was outwitted by William Samoei Ruto. And Kikuyus, majority of the Kikuyu politicians identify themselves with Ruto's party, that is UDA. Again, when you look at the Kikuyus now, they cannot even be able to negotiate with William Samoei Ruto. How can they negotiate? And they are being told they are part and parcel of UDA. Well, in real sense, UDA is being controlled by the Kalenjin nation. Well, in real sense, it is Ruto's party. Najua hivi vyama vina wenyewe. Sijui kama kuna chama ambacho hakina wenyewe. Huo ndio ukweli wa mambo. Kwamba vyama vina wenyewe. KANU ina wenyewe, ODM ina wenyewe, Kenya Kwanza ina wenyewe, all these parties have their owners. So Kikuyus cannot just go there and negotiate ati wameshikilia koti kule nyuma, koti la William Samoei Ruto, and that's the feeling in most Kikuyus. And even when their appointments does not favor them, utaona kwamba they are trying to rally behind Rigathi, but you see Rigathi cannot oppose William Samoei Ruto. He can't, kwa sababu they have been tweeted. But if Rigathi was a leader of a party, I think when it comes to negotiation, angekuwa na nafasi kubwa sana, na kama angekuwa kiongozi wa chama chochote kile, kwa mfano Gachagua Democratic Party, kile chama chake cha Gachagua Democratic Party or Riggy can come up, by the way, they can come up with a party called Riggy Patriotic Party or Riggy Freedom Party. Kama anaweza kuja na chama kama hiki, wakati ambapo it comes to dialogue, then he could be having an upper hand when he is negotiating, even for the positions in government, even the appointment in governments, even like now the national dialogue, kwamba wakati Ruto anachagua watu wake, hata watu wa Gachagua pia wangeweza kuchaguliwa. Again, when you look at it, is that no MP can oppose William Samoei Ruto as per the current situation. Kwa sababu ukiangalia kama wote wako katika chama cha UDA, hakuna mtu ambaye anaweza kuuliza swali, hakuna. Lakini Mudavadi, you see, when Mudavadi was told to wind up his party and together with Ford Kenya, he said vehemently, and he was asked that question by a journalist, he said that is not a priority, that's not an issue, and they have no plan to fold the party. And that is why you see Cleophas Malala does not talk about it now, kwa sababu kile ambacho kipo ni kwamba hawa vigogo wa ANC, hivi vyama tanzo ambavyo vimeuda Kenya Kwanza, walikataa katakata, na Wakikuyu pia vile vile walikuwa wanangojea waone vile ambavyo mambo yataenda, sababu I think the only person who agreed is Moses Kuria. Again, you look at William Samoei Ruto, jambo moja ambalo anafanya, kwa mfano, he can do anything with the Kikuyus, and that is why he can decide and go and relaunch a road project, that is Donyujero Captain Road, a road that was constructed, in fact, as we talk now, from I think Rironi all the way to Deni
Captain, that road is tarmacked and was tarmacked by Uhuru Muigai Kenyatta. Na barabara ni nywe, tuseme hilo jina ni nywe, ni jambo nzuri sana. That is why you see, if they had their own party, wangeweza kumwambia William Samoei Ruto, hapa si vizuri kwa sababu unajua hii barabara imeshakarabatiwa, kile kimebaki ni kijisehemu kidogo sana, na I think you should start a new road project. Do you think he can go to Nyanza and launch a road project that was started and the road has already been carpeted? Do you think he can do that? Lakini kwa sababu Wakikuyu hawana mtetezi, lazima afanye hivi bila kujali. Again, that is why you see William Samoei Ruto doesn't even blink when he stopped the constructions of the ongoing roads, like now the Mau Road. Hiyo barabara haikarabatiwi. Vile vile ukiangalia ile barabara ambayo inatoka Thika kuelekea to link the Nairobi Nakuru highway, utaona kwamba wakati hii barabara tumewahi kuona watu wa Gatudu North na South mara kwa mara wakitokea barabarani kwa maandamano kwa sababu ile barabara imetupiliwa bali. And this is happening in the Kikuyu nation. So the Kikuyus, because they don't have a party, that is why William Samoei Ruto can trounce on them. William Samoei Ruto can step on their toes without caring, without looking over his head, kwa sababu hao watu tayari wapo katika chama cha UDA na hakuna chochote ambacho wanaweza kufanya. And whatever he does, anasema kwamba anafanya kwa sababu chama kimekubaliana. So, do you think you guys were in Mount Kenya? Do you think, are you comfortable that William Samoei Ruto is not going to complete these roads? Are you happy that he stopped the construction of these roads? And where do you go? Can you even be able to question William Samoei Ruto? Can you ask him? Can you look at his face and eyes and ask him, mbona uliachilia zile barabara ambazo zilikuwa zimeanza kukarabatiwa na serikali iliyotangulia? They can't be able to do this because the stand of the party, the position of the party is that this project should not continue. And this is one thing that is making the current leaders very, very unpopular in the mountain. Na jambo moja ambalo hawa watu watagundua ni kwamba wakati itafika wakati wa kampeni, watakuwa na kazi gumu sana kujaribu kueleza watu kwa nini hizi barabara hazikukarabatiwa. Watakuwa na wakati mgumu na yule mtu ambaye anajaribu, kwa sababu amepata sifa kochokocho, si mwingine ila ni Kururia. Kururia kwa Kikuyu inamaanisha mtu matata kabisa, na makweli Kururia ni matata kwa sababu kulingana vile ambavyo by the way this man was not elected with any party. Kwa hivyo ukiangalia utaona kwamba huyu ni mtu ambaye amepata ugwaji mkono sana na wananchi, kwa sababu watu wamekuja kugundua kwamba ni mtu ambaye anawatetea maslahi yao. But when you look at the current leaders, kile ambacho wanafanya ni kwamba wao wamekubali kutetea yani kukubaliana na William Samoei Ruto even when their people are suffering. Hata nimesikia watu wa makadamia wakilalamika sana na wakisema kwamba wanachezewa na serikali. Wanasema kwamba hapo beleni walikuwa bei ya makadamia ilikuwa bei nzuri, kilo moja ikiuzwa I think almost Kenya shilling 200, and now they are selling it at Kenya shilling I think that you can imagine. And what we can say is that the Mount Kenya guys are standing on a sinking sand, kwa sababu hakuna jambo ambalo wanaweza kufanya, na wanaweza kufukuzwa. By the way, they can be chased away from UDA, but you see UDA cannot chase away the Kalenjin leaders. Lakini hawa watu wakichezea William Samoei Ruto kwa kile chama chake watafurushwa mara moja. And I said that in the fullness of time it will come to be realized that UDA is a Kalenjin party and the Kikuyus will be left without any party because currently they don't have a party. Again, when you look at these MPs, you realize that they are not even happy and they are not talking, and most of them have kept a low profile, and it's not like wakati ambapo wa Jubilee tulikuwa tunaona wengi wakiongea. Again, they cannot even go to Jubilee because you see Jubilee nayo utaona kwamba upande mmoja ulimezwa na William Samoei Ruto, upande mwingine uko na Uhuru Muigai Kenyatta, and so these people have nowhere to go. They have nowhere to hide, and the Kikuyus need their own party just like any other regions. And the earlier these guys realize this, the better for them. And that is why they are finding it very difficult to have a Mount Kenya kingpin. Because in Mount Kenya, we don't have a strong party now
because Jubilee has been cannibalized by the government and many readers have been bought na wanauga mkono William Samoei Ruto. Wakikuyu wako katika hali baya sana kisiasa. And by the way, it may take a century before the Kikuyus realize or take over power again. Before they taste power, although kile ambacho kipo ni kwamba si kila mtu, hata wakati mbona unazungumzia Wakikuyu, ndio ni vizuri tujue ya kwamba it's just a small section of the Kenyan population, but you cannot ignore them, because when the history of this country is written, it will have, I think, a long chapter about Kenyatta, who was a Kikuyu, Mwai Kibaki a Kikuyu, Uhuru Muigai Kenyatta a Kikuyu. So they occupy a big chapter, and that is my take. And if you ask me, I believe the Kikuyus need to align themselves and come up with a party that is going to support them, and where they can talk about issues that are affecting the region, and vile ambavyo wanachezwa na William Samoei Ruto. This is Desert.Gachie Skyman TV, the Tallest Man Black Africa. Kindly like this video, and may you have a blessed Easter. Bye bye.